Where will you celebrate the next Eid al-Azha? I will celebrate the next Eid al-Azha in my village home. How many days before the Eid will you go to your village home? I will go to. I will 5 days go to our my village home. I'll go to my village home 5 days before the Eid. I'll go to my village home 5 days. Yes, before the Eid. Eid. With whom will you go there? I will go there with my parents. How many days will you stay in your village home? I will stay 7 days in my village home. What will you sacrifice on the next Eid? Yes, I will sacrifice next Eid day. Now, what will you sacrifice on the next Eid? কি কোরবানি দেবেন? I will sacrifice ox An on the ox. next an ox on the next Eid. Will you go to market to buy an ox? Yes, I will go to market to buy an ox. Okay. For how much money will you buy an ox? I will buy 90,000 taka. I'll buy an ox for 90,000 টাকা টাকার অঙ্কের আগে for বসে won't you say Eid prayer? Yes, I will say it there. Where will you say Eid prayer? I will say it there in my our local area, our local in our Mosque. local mosque. I will say Eid prayer in our local mosque. Will you embrace anybody there? Yes, I will embrace my parents and relative. How much beef will you take on Eid day? I will beef. I will beef something take on it. না will you প্রশ্ন হচ্ছে কি how much beef will you take on Eid day তাহলে হবে কি I will take 1 bowl of beef on Eid day মানে 1 bowl খাবো বা 100 গ্রাম খাবো নিজের ইচ্ছে বলা যায় আচ্ছা ওইটা খেয়াল রাখতে হবে will you distribute beef among the poor of your locality? Yes, I will distribute the distributed people among the people our locality. Among the poor of our locality. Okay. Will you entertain your neighbors with beef? Yes, I will entertain in our neighbor with beef. Yes, I will entertain our neighbors or my neighbors with beef. Will you buy any new dress on the occasion of Eid? Yes, I will. Yes, I will. A new dress on the I will occasion. buy. Buyটা বাদ I will. গেছে. I will buy a new dress. I will buy. Yes, I will buy a new dress on the occasion of it. How many dresses will you buy? I will buy one dress. From which market will you do shopping? I will shopping. I will shopping in the Penny supermarket. তাহলে I'll do shopping হবে I will do shopping from Penny our supermarket. our local market অথবা from যে কোনো একটা মার্কেটের নাম লাগালে হবে who will give you money to buy the dresses? I will give me money my parents. তাহলে হবে কি যে দেবে তাকে আগে আনবে my parents will give me money to buy dresses. My parents will give me money to buy dresses. What type of dress will you wear on Eid day? I will wear a white colored dress. On Eid day. Won't you respect your parents on Eid day? Yes, I will respect our parents on it day. Will you gift anybody on Eid day?
Yes, I will. I will some gift my elder brother and sister on Eid day. তাহলে আই হবে কি আই উইল গিফট তারপর হবে যাকে দেবেন তাদেরকে লাগাবেন। I will give my elder brother and sister on Eid day. উইল ইউ ভিজিট ইউর রিলেটিভস হাউসেস অন ঈদ ডে? Yes, I will visited. I will visit in our relatives house on Eid day. ভিজিটেড হবে না, ভিজিট হবে। উইল দিয়ে করলে ভার্বের বেস ফর্ম আসে। ইয়েস আই উইল ভিজিট মাই রিলেটিভস হাউসেস অন ঈদ ডে। উইল ইউ ওয়াচ দ্য ঈদ স্পেশাল প্রোগ্রামস অন টিভি? No, I will not watch the Eid special program on TV. অ্যান্সার হবে কি উইল, প্রশ্ন হচ্ছে উইল ইউ ওয়াচ দ্য ঈদ স্পেশাল প্রোগ্রামস অন টিভি? তাহলে আপনি না দেখলে নো দিয়ে করবেন, নো আই ওন্ট ওয়াচ দ্য ঈদ স্পেশাল প্রোগ্রামস অন টিভি। নেক্সট, উইল ইউ গো টু ভিজিট এনি স্পেশাল প্লেস অন ঈদ ডে? Yes, I will. Yes, I will go to. Yes, I will go to visit. Uh, ইয়েস আইল গো টু ভিজিট, অতটুকু বললে হবে। ইয়েস আইল গো টু ভিজিট। আবার বলুন দেখি, উইল ইউ গো টু ভিজিট এনি স্পেশাল প্লেস অন ঈদ ডে? yes, I will go to visit. হোয়ার উইল ইউ গো? I will go there in my local area. না, আইল গো টু কোথায় যাবেন, I'll go, স্থানের নাম। আইল গো টু my local area. Local area. Shishu Park. I'll go to Shishu Park. I will go to I'll go to Shishu Park.